Ngifuna ukuthi sike sibukisane nani kude lamhla kahle nje lofundisa wena kahle sike sibukisane live ni engathi kuhle nje tindlo tingahambi kahle noma kumnanzi lamhlabeni nangisikumnanzi lamhlabeni kumnanzi lamhlabeni labanye abadi kahle okay ya kumnanzi lamhlabeni kodwa kepha kumnanzi naso ejwayele ya kunento lehlupha kakhulu kulamalanga kuthiwa ndathenje domestic abuse. Now what law? Domestic abuse. Lokuthi kuthi domestic shokuthi lento isihlupha lamakhaya angithi. Isihlupha lamakhaya. Nangabe lamakhaya igcina iphumile lamakhaya seyilamangweni. Nangabe seyilamangweni igcina seyi7. Ungabe sikalithenge iphepha nasingakatholi indzaba yeabuse lingabe alikashoni ilanga singakeva lenye indzaba yeabuse ngetinhlotshana letehlukahlukene iabuse iqhamuka ngetindlela nje letehlukahlukene kuthi thini siyethuke naseyisegcineni seyisetulu uve ukuthi umuntu nje ngoba bowungekho awadi kahle usikwentekeni kepha kuthiwe laba lababili bayathandzana angithi kusuka lapho lo munye kuthiwe akasekho bamgwazeka 17 noma 20 times bamgwaza kuthi bamgwazelane asati kodwa nje ufe lo muntu ngalendlela lebhlungu kangako lokuthusana kakhulu lokuthi ufa etandleni temuntu befana singawumthanza kubendlula bonke mbani lekusho ukuthi lo muntu longbulalayo lo muntu bengibheke under normal circumstances wangikhetha kulabane ngwase nje yena uthanza mina domestic abuse labanye abakafi bakhona kuthi nje asathi ukuthi baphila bamancemba le labahlala khona sebafa ngolokuthiwa i-blackmail niyakwazi blackmail ngibona ongasitshela ukuthi yini ke into enjalo uzame ukuchaza ngoba nami ngawuphelelwa ivocab nabathi nje i-blackmail besoke basho nje wahlala bamfaka ku-emotional abuse lo mnye bam-abuser physically bamshaya lo mnye bayambulala lo munye emotionally bayam-abuser lo munye verbally bayam-abuse lo mnyaza abuse wena abatali bakhe ukuthi ungena usuka nje la uthi uyangena bathi uyabona buhambe sekuyephi lokwanhlokonkulu lokwanhlokonkulu athi bafake nalokunye bathi so ngilongimi wonke loyo now sogcina uthi anginenzaba ngiyanje batawenta njalo ngamagama swabasijila noma bayashaya awusenandzaba hayi ukuthi awubuvabuhlungu awusenandzaba so etala nje ukuthi ngiyawucunusa bashaya ngoba vele noma ngathi ngiyeza makulunga nani is even worse na ungahlali nebatali bakho ufike uhleli ka-auntie for whatever reason uhleli kamzala it's not to let down lo msebenzi lomuhle wabo auntie bomzala bomalume nawubani there are lots out there who are very very loving people it's worth staying with them. Kodwa there are lots and lots again laba very abusive lokumakhata kanjena nje inkuzi malanga nguwe abakuthi nasekumnyama le emakhayeni la kweluswa khona lokumakhata nje kanje nyana sebasho ukuthi hayi yabona ke asho malume kulabakhe abantwana bathi hey yabona nathi setabuna ti week umfana sibili unongumshana
umshana ustrong lethi inkomo nje angathola bese ilahlekile akathola ngithole umshana nombona uphuma uqala uphuma ucabanga uve ngathi bakubongele ubone umvalo ukuthi yini ndaba ngiphuma nalina kakhulu noma ngiphume nakabe sekumakhata kakhulu bathi hoyi uzimalanga umshana womnyoko propose ingoma ngala wathi ngagcina ngiyinkuzi malanga naliduma kakhulu wena usilwana kuzimalanga lezi phuma wena uhamba ulovala imbuti utakubona bo hayi nini nilibele kakhulu kanti protector labakhe ufuna kuphume nguwe lenkuzi malanga so yabo i-abuse le utawukhula lo muntu mhla ayibona lo abuse ukhula lo muntu uyalimala la ngqondweni over time ugcina lo muntu akasakhoni ukuthi express ngile part engifuna siyibuka ke lamuhla akasakhoni nje yena ngesinguye to express love akasakhoni to express noma ngawe yathanza akade fasa express kanjani lekhayekini uphamise ngekhathi lekhathi kuwe hayi ngisasa phamise sandla lekhathi enhlitweni hayi la ngasibona bangakhi labake babatshela nje ngoba babanika ihint ukuthi bayabathanza the last 2 weeks lekhaya la uhlala khona nangabe nabo ayengifune laba labangakaze batshelwa wena ungakaze watshelwa ungaze wathola ihint uphamise sandla le ngekhathi angiseniphakamisile ningasho ukuthi vele uvume khona le ngekhathi nje uthi le ngekhathi ungasho ukuthi i problem lesayivele iqalile vele we cannot even have expressions of love either sikafundziseki either sihlukubetekile sometimes ukuhlukubeta lesibenako asikakuboni ukuhlukubeta ngikona sesisola nje manje hey kambe ngabe khona le yenteka kutase kwenteka ngenyala kutase ukuthi utawusubuya esikolweni mhlawumbe kulabo sisi utawusubuya esikolweni uchama nje kwalova lokupracticeela kwapractice ukuthi umuntu ungamtshela kuthini ukuthi ungamtshela njani ukuthi kuyamthanda bekusuka kuyakutshela mako kumnanzi phela kutshela ukuthi uyathanda bayaphila kumnanzi yini utshelwa ukuthi konke nje noma ngabe right gentleman kumnanzi yini noma kubuhlungu utshelwa nje ukuthi uyathanda na ungathi uyaphuma nje nyalo la uthi uyaphuma ukhamke lo yasisiloya ngoba kuhle kwenteka nje kuba nalo yasisi lumuphi kuhle kwenteka nje ukuthi hayi ukuthi so umubi kangaka cha kuyenteka nje kabe uthi usuyendlula lapha akusuke sawubona botseluleko uthi wena yabo sisi ngiyakuthanda shem ungamva ngoba ke dayele sungiphlule ngathi kodwa somhle asinabuka lena nabuka le ujabulile kodwa nabuka so they cannot even receive love akasho ukuthi uyasoma uyakuthanda nje abekwatisa nje hlala unolwazi box 1540 Durban 4000 sakulalele records kwakusho nje hlala unolwazi no bengikwatisa nase bamjubela ke lo sisabuye esikolweni ugcoka itunic nje kukhomba kona ukuthi kusengenalutho bathandekayo kusengenalutho ugcoka itunic nje kusho kuthini ugcoka grey grey kusengenalutho God akise sho ngosuyabonga loyo kasho kukhona hayi kukhona mona ugcoke grey kusengenalo sebamtshela ukuthi bamthanda so uhlanya emva kwamaviki lamabili akasafuni ukubuya nasekhaya uma la khaya nguye lo jaka ukuthi sisheshe siyolala kanti ufuna ukuphuma ngelifasteni uyaphi so nje kwalova kwacebi nale kusuke bangakla bacebile nalela kusuka khona akwacebi usengakabi responsible about anything neblow lakho liyawa hayi kabi
umkhuba wawo amabhloko umasikhulu angithi uma usemncane ibhloko liba phansi angithi hayi ukuthi kunjani nawe uma kusemncane nje ibhloko liphansi ezokhula liyakhuphuka lihlale ekhaya nase soya ngeguga libuye enkabeni uvela ubuye ibhande usunganani lokubuye ibhande okay sibuye ibhande ukuthi nawo akusekuncane nali yalibhloko lijake phansi edibula akusethe umuntu uthi uyambuka lo muntu bose seliphase enkaba ibhloko hayi seyikhulile hayi sekhanjiwe seyijake empesheni ngoba naso ujake empesheni ibhloko angathi nabo ukuthi ukhushulwa yini kodwa nje ligcina likhuphukile nangabe ungangikhola ubuhamba wabuka siyabona ukuthi mina nje nangibuka ibhloko sengicishe ngiestimate ukuthi lo 57 la 22 lapha ngenteka kube ngi60 lesikhathi ngala ngaphansi abo 16 lisuke sengakehle lisuke selita kwehla manje kunetinye tindvo nangabe uyasebenzisa lisheshelehle ngoba kwathi age yakho ila but now usebenzisa etinye tindvo le age yakho le actual ibala le real ibela kodwa naso wedlula halfway lo age kwathi le real ila le actual seyila le age lo bona ko yena nangathi estimate iminyaka ngathi 47 kodwa uyamchopota mina ngina 29 so yabona ukuthi nyalo sewufike lesigaba sekuya overtake ke lokho real sekuya ngala nyalo so yabona ukuthi sekuyashiya dingo nje kodwa ngeti kakhulu ngite lapha ekutheni labanengi ba-agrishe ukuthi we don't know how to relate, we don't know how to express ourselves. Sigcine sesiku-expressa ngaletinye tindlela letilukhunyana. Ngalelinye ilanga sitake si split into groups. Sibuka ukuthi kepha vele kubangwa yini le domestic abuse, ibangwa yini, singayivimba njani ngoba uma singayivimba la, at least I have 18 homes in future that are safe from abuse. That's not a little thing, that's not a small feat. Nangabe ngina 18 homes la I assume good September ngoba nase kune September ngenteka bengikhuluma nga10 wema homes bahlanganisela ngicabanga nje bo 1 so ngilabo 18 utawukhanza ukuthi i-community lapho lansenakhe khona iyaphila ibangconywana ngekuthi you understand what abuse is and you understand what causes it, and so ke wahlala wa reflector wase uyakhula ngekuthi discipline ngekwati ukuthi ayifuneki kangakanani nakulomnye umuntu. In other words, how can we express love the proper way? Ngoba labanye bababulala ngoba babathanza. Yeah, labanye bababulala ngoba babathanza. Nyalo nje so ukuthi akangifuni. Kani mina ngiyamfuna. Mina ngiyamthanza, yena so usakangithanzi. Okay, wena kumthanza utawenta kanjani? Unongimbulala, umbulale. Kahle nje nasingahlala phansi simbute naye angafika kutshele alejele nabantu awuthela bambophile. Athi ngimbulalele ukuthi ngiyamthanza. In other words, ngimthanza so much endlela ukuthi ngeke kulunge abe nalomunye nangaba kusini. Ngono akahamba. Labanye loluthando lwabo balu express hayi ngebulala loya bese babulala lo, we call it suicide. Athukuthela umuntu ngendlela ukuthi kufuneka ngalenye ilanga siya discuss anger management. Lokuthukuthela noma sikholwa siyathukuthela nje. Kodwa kufuneka isihlale sithukuthele isikhasi lesithi liBhayibheli lithi lingaze lishone lilanga uthukuthela. Shonzi nabangakuqala nyalo so usenkingeni ngoba ngiyabona sona 2 hours kuphela ukuthi kuphele ukuthukuthela kwakho. Bekungcono kuba kuqale nga9 ngoba ukuthukuthele isikhashana ngoba lilanga sethatha isikhathi kushona. Nyalo nje nabangakuqala nyalo so usenkingeni ngoba vele ufuna kuphele ukuthukuthela nali yashona lilanga. Lokho basically i-expression yeBhayibheli ukuthi
don't hang on anger too long ngoba umlothu ukuthele ude ema emotions la under control ngakho ke ama decision la wathathako akabi lamuhla ngithe ake sithathe part of the time sibukisana nani ukuthi luthando love singalu expressa kanjani last Thursday we had another good one kwakumakhata but yeah it was a good one sivala abanye ukuthi labanye ngisho labo bhuti laba sebakhulile sefaya singabe sebayathanza awuva nje ukuthi bayathanza bafana basesondweni kakhulu ungathi nje kusoma bakwadi ubabona beta lapha bagqoke katho ecijile bagqoka bothayi nemasudu baphathe emathawula imhlolo yethu sekuhamba uphethe ithawula nawo sekuphethe ithawula kuyami sengigadzile ukuthi engibokumela lapha sengumele sekuyefika lapha kuyokhuluma tambulo ma revelations ngiyaphinda le ma revelations ukoma revelations nami ngibuya khona lesondweni la ma revelations ngwevile akusesikhathi ama revelations ngifuna ukuva ukuthi uthe ngimela ngimelele uthangi bangani bami sebangishiye sebalesitolo nyalo ngimela ngifuna ukuva ukuthi bengimelele ema revelations visions athi leli verse leli ni base basikela bose siziganela laba believe ngoba bona bakutshela uyefute akukholwa manje nokuthi hayi manje unami siyahlanya wena kumjempe hayi kuyangisho manje lokomfokati manje kuyangisho ngimpe nawe nasofika lapha ekhaya ubona babathe yes awushonephi usela Facebook usmile kancane ukutshelile kulehedeni bekubeka hayi ukuthi siyabasola faye ngabanjalo vele nangabe sebalungele ukuthatha kodwa naba emasudweni emathawula awaphe kuthi namathawula ani ngoba namhla kubanza mpopa phethe ithawula awathi kwase bayogeza apho sebahlala phethe emathawula bahlala bageza ngathi kune covid bayakhala ke labo sesibathi they can't express themselves noma sebasibakuthanza babheke nje ukuthi uvume ngoba sekubonakele ukuthi sikhathini lesinenge kusho labanye ke kuma couples nanginabo sekubonakele wena mfundisi ukuthi uma ungakalitholi lelithuba lekuthi uyathanda la kuqaleni usengakavumi usaphinza ulithole siboto uthi nje nase ngumkakhe ukuthi uyathi nayo ulakhanje ukuthi ngiyamthanda we ngako ke nangakasho le sowuluze kuluza sotawumangala nje uma sisho ukuthi basitshela sibasithatha bajabula bomake bani shame ingabe kubanjani kanje abakutshelanga nale kuqaleni sase siyanxusa ke majaheni bekakhona la ukuthi nini niyawuthi nasenibatsala nike nime nesambulo lesibe khona nakunesambulo esikhona nelivesi lelimile bayawusinaba betafakaza sonke lugijime utosheshe uthole ithuba lesho sambulo nase sowule kuloya ake time etambulo tshela lo muntu ukuthi uyamthanda umtshela azathambe nalikhulu umtshela nje ukuthi uyamthanda ngaphandle kokumhlukubethu umtshela nje abathe mina akabazo you are not my type akabuka ngizabathi ne type mfowethu ashaka kade ngesimile ngikwabeka kancane i-type ibe not type igilibuyile i-type kancane lokubeka ubeka nje hayi ukuthi uvunyiswa ukuthi ubeka kamnanzi nje kuphela angisuthandazile angithi asiyuma ukuthi uyathandaza na ufuna umfana kodwa naso uthandazile so umsukela lo mso uyamtshela expression of love uma uhlele ekhaya
lama siblings akini uke wawatshela ukuthi uyawathanda when yini nje loke wayenta labayihumshe bona ukuthi cha but uyasithanda la khaya expression of love nangabe unababe namake enhleli nayo noma kunomuntu lomdzala yini nje la empile love wena ukuthi cha lo muntu lomdzala lo uyangithanda la khaya ngoba that is the biggest bond that removes all obstacles on this evil world is love and this expression kwaba neluthando nekuthi silu-express loluthando lesinalo dinenge tinkinga letitsilekako titsilitwe ngiloko wena ngidawucala ngabanje wena uke watshela abani nje lekhaya nihlala khona ukuthi wena uyamthanda noma ke sekwaba likhuni vele ngoba abazange bakutshela wena so uva ngathi na usufuna kumtshela ukuthi uyamthanda uva lumi ligwala umlomo uvuka ligwala umlomo awusakhoni kusho wenteni ke uke wentani lekhombisa nje lenta wenta nje ukuthi acabange yena ukuthi uyathi uyangithanda bhuti uyangithanda sisi noma ke ngumntali wakho athi lo mntwana wami lo uyangithanda ngoba labanye la ukuthi make bayamthanda babonakala ngokusheshshe bacedzele ukudla la kuphekile manje ukudla bacedzele ugathe ukuthi lokho kube ukuthi aboneke lo mdzala ukuthi cha uyangithanda lo mntwana usheshsha aqedze kunalabanye ake ngivela kini uke wentana nakude usho le cha kude ngikathe nje ukuthi athayime naye yabona ukuthi ngiyamthanda uke wentana nje nakhona lokukhumbulako lokwakwenta the past 2 weeks uke wentana nje the past 2 weeks ukuthi cha babe ngiyakuthanda noma make ngiyakuthanda noma sisi noma bhuti noma mzala kulolo hlala nabo nje every day what expression of love loke wayivete twe ake si nakude kulo 2 weeks uvela uthi ndabona nangibuka la ngako uvela uthi ngathi nje vele ukuthi hayi inkinga la ngilolu hlobo lwetambulo bese abantu nje ndaba netambulo la ndaba ngumgcotsho wampela tambulo tawutala khona ake sive kulaba labade tambulo kakhulu ukuthi bona ba express njani just the past 2 weeks uke wentani uke wathini lekhombisa ukuthi lo munye umuntu uyamthanda nangabe kambe phela ukhona umuntu lomthandayo mhlamba siqale lapha niyabathanda lentana bolekhaya lo muntu sibathanzeleni lo sihleli nje sibathanzeleni lo sihleli nje niyabathanda yini nangabe siyabathanda ke seningitshele ukuthi ni express njani nikuvete njani ukuthi niyabathanda siteni sitani mina phela ukuthi nangibuka ngako nangu wetambulo uthi sitabuya sesibuta lesambulo ukuthi ubonele isithini ithini inkosi itheni inkosi kuwe base uyasho ukuthi itheni inkosi ngoba ngeke kwente usinenkosi ingasho lutho nawe uphinze ungasho lutho nonke nibinzile uwani ngani kodwa sikasho lutho sikhonze tambulo kuphela ya uthi tambulo kuphela sitabuye ukuthi siva uthi tambulo tithe yesho kukhona lokwakwena nomtshela bosisi wakho noma utshela ababe nomtshela make noma bani ba past 2 weeks amen uyabathandazela yeah that's good uyabathanda bayeva ina ukuthandazela ya inkinga nayo bancanyana lapho ngoba ufuna ngalelinye uke uthandaze beve yabo angithi nalokuthandaza yabona ngilenye indlela yokwesaba lokusho express
ngawe ufuna usina umbona sinanga wathi ongena eminyango ubona fase nawe wathi ongena eminyango usiyaqala baba sengiyamthandazela nosipho ngegama lika Jesu at least ngalelinye ilanga eve ukuthi uyamthanda ngoba ngiloko lesilwana nako sithi uyayithola yini le signal yekuthi eve yena ukuthi uyathanda uyayithola yini but we accept ukuthi ngiyabathandazela kusho ngiyabathandza vele ngifuna kodwa le part lapho khona ayithola le signal lo munye ukuthi vele ngiyathanda la takhona ne engala bigile Mother's Day wamthengela ibed calf yeah mshaya entanda good athengela mama ibed calf kungathatha into khona kungaba bukhulu kangakanani ukuthi uma uthengele gift lenjalo uthi na umnika nje noma lulwimi seligwala umlomo uqinisele ngiyakuthanza make wami ungashoda nje ukuthi uexpress la mlonyeni ngiyakuthanza make wami ngoba lapha nje lapha ngento yabesigwe emadodza lathi emadodza na uhlele emakhaphuza akutshela ukuthi indodza nayicolisa ubona ngokuthi imoto semela athupheka lamhla siphumene siyedinene asibe mkhulu wakho uyacolisa ke ubhuqile nyalo wabona ukuthi ukwatile so ubona ngedina nathi sibuya sobona ngebag lencane lemanyamanyako check what is inside kunana vula lento ngayiphe lesikhwama ngasibengala sathi mntwana kethu I'm sorry for this and this and this akahambi kahle I'm sorry ngiyaxolisa ngicela ungixolele awuvulile uyayibona hayi lokuthi awuvule la uthi usavuliselalele akasekho nanga sahambi uyaxolisa mkhulu aketayelanga amncane ukuthi love apologies and things can't be expressed in fact they are best expressed in words bese ke lamagisi nako konke sekungalandzela Mthini mabuza awukwazi wabatshe ukuthi lo muntu komtshela ukuthi ngaphandle kwalaba labangekho labangekho lekhaya angibuthi bona ukuthi laba ngekho lekhaya mabuza angibuthi bona ngifuna nje laba lekhaya ngoba lokuthi phala ngiwathi ufuna bese kuba ngconywana lokugula naso uphumulela khaya ngisafuna nje la khaya la uhlala utshele babe nje yali time hayi ngiyakunqanywa manje nanga ufuna kuba stoti umele khashane nanga uthi akushaya ngembama time ngiyakunqanywa vele nje ngiyakuthanza babo wami nani umbuto uthi vele uyamthanza ngoba singaze sifuko sesithi uyamthanza kana umthanza salentshela mina ke yini lelikhuni ukuthi kwentiwa yini lokuthi singede sabatshela kwentiwa yini lokuthi singede sabatshela expression of love manana kwentiwa yini lokuthi singede sabatshela olabantu labadzala but uyabona ukuthi uyahleka uyabona uyahleka ukuthi he's taking it in but nje le ndlela lakhuliswe ngayo kufuneka kube khona la kushoko lokungathi angisina bakuvimbe hayi angisina bakutshela Samuel andleleni bakutshela kusukela nje umuntu longakamedali kakhulu akutshela ukuthi uyakuthanza nawe ulingisa babo wakho ulingisa babo wakho hayi ukuthi awuva i-reaction nje le but ayisho ukuthi awu appreciate lokuthi uyathanda but nje kune reaction lokhule ngayo tradition
le trade noma culturally nikhule kuba kanjalo but iculture into abantu pheze ishintshwe abantu futhi seniyaqala yini ake simiyekele ke babe ngoba yena wakadzeni philani umtshele kuphela nje ugcine nini thank you mkhonda ugcine nje kubatshela ekhaya ukuthi wena ungathandi noma express nje noma express ngaleyo ndlela express ngasive ukuthi express enjani wena ukuthi uyabathanda yeah so wangitshela ke ukuthi angishadile ubangajwayele umuntu yeah wathini ke wena wabuka le relationship so mase friends ngicabanga lokusherisha lena ukuthi usherishe kuba ya khona nokuthi nje ukuthi wami ngiyathanda naye na utawumala ukuthi ungenwe yini yeah lokho kumthengele ama gifts nokumyala noma kwenta ugcine nini malini kona lokho ke lesevele cultural ngathi sinebulukhulu bekutshela umunye umuntu siyamthanda simkhombisa njani kanti ukuthi siyamthanda wena uyumkhombise njani ukuthi uyamthanda ya nje kumwashela nje yeah usuke ukhombisa ukuthi uyamthanda lento njalo noma usuke umjabulisa yini lesingamhlambe ake sithi yini lesingasuka la sikhone kuyenta ukuthi uyabona nasingenta njena bangacishe babone labantu lesilana nabo ekhaya ukuthi siyabathanda yini locabanga ukuthi singayenza no sipho ngathi ukuthi ukuthi uyabathanda wena nje ukuthi bekuyi birthday yakho otherwise uyagcina ubatshela kulomnyaka lotako ukuthi nase kunale nyanga yini lesingayenta le ucabanga ukuthi singenta let's start with the parents what can we do ukuthi ama parents ethu abone ukuthi sine siyabathanda abanye sebasitakela hey wasithu umfundi nayiphuma nje inkonzo la yesonto ndaba ngibatshela ukuthi singiyakuthanda sisho njalo asisho lo abanye sebasitakela hey uvile isifundo into asifundo nje la ngiyakuthanda sakubathi umhlolo wani manje lesonto asisho lokuthanda lokhu kanjani yini lesingayenta ucabanga ukuthi singentani thina with our parents ukuthi babone ukuthi siyabathanda abadi shothi vele asibathanzi kahle hey siphoqwa kutalwa ngibo emfundisi kona nje siphoqa ukuthi bese siclass tikhanza sithele nabo kona nje hayi asibathanzi hayi abalungu labantu ngakungcono bengihlala kamakhelwane yeah ngicabanga ukuthi udinga ukuthi ubahloniphe nalokuthi yonke imonje umntana wakho akangayithandi ubalekile kuye ukuthi umtaphotha iphu maybe udinga imali ye-transport kanti kuyenta ube nayo betalo yo-51 ayimangidokebela yeah siyabasupporta obedience siyabalalela
obedience sente lokhu laba iobedience ke ulalela ngalesikhathi ngawuthini iobedience time bound angithi iobedience time uma ngase nje la ngesinabe ngisho kuwe ngoba hayi ngidalwa umuntu kulo wemprofiti le egalile ngile umuntu kulo wemprofiti manje nasemkhuluma into le nteka lapho kungamangayo wathi ukuthi vele ngumuntu kulo wemprofiti egalile labezizwe nangabe nje ngilolu hlobo lo muntu lomusha lekhaya nabathi sicela sibanibani awugeze teacher basho nyalo nje kuba weti la kutawa kuhambe kwendlule nesibaya ngithethe ugeza teacher ndathi geza uhambe akusi obedience nangabe is out of the time zone expected akusi obedience nangubile nondumiso nya ngina ngikhohliwe ngisukumela ngokuthathele suka lapha ngasikhathi lesinye nje kodwa qhamuka nakhona sowubona lesilamantu bengwafuna sengidithelele uthi wani nje akusi obedience ngamagama uyabona sengisho wena uyabona sengisho wena bengingakaconzi ngento nje kulokuba ngumntukulu kwalomprofeti iobed luthando singalo expressa ngeobedience futhi silalele ulalela in other words kuthinzana nokuthi ngiact in response yaloko lokushiwoko in time kuyabonakala ke lapho ukuthi cha lo umntwana lo uyangithanza lakhaya yini lenye obedience ukhulumela ngesupport isupport ngento kube financial ngento kube khona lo kwenta mhlambe singesuku nalapho nje mhlambe ungakucabanga nangendlela ukuthi how do I add value ekhaya lapho ngitalwa khona ekhaya lapho ngihlala khona uspecial uma ungekho nje uye kamalume emaviki lamathathu yini nje lengabahlupha lomnyozi aze basho batagezwa ngibani amabhodo ngoba ngilokusuka ngeliviki phelele ngimnje logeze amabhodo sibani bayena kabagezi because uyayenta le nto manje uyenta with a long face ngiyabalalela bona kodwa ngithi expression ukuthi angibakwateli ngalokuthi lokusibatha ngento nje awuthanyela abaleni uyathanyela kona on time futhi manje lamalisi usosala ngedulu kwalekhaya usebele nje usebenza uthwele ekhaya kumadima kubonakala ukuthi bakuphocile manje how do you add value ekhaya kini wena nje how do you add value ekhaya kini yini lo yentako kubonakala ukuthi ngingwala add value la kunetinto le ngabe kusanga nje ya ukahle manqoba ke utawubona ke as soon as bayifaka nje yavela uyayibona leka hayi kabi mfowethu leka sonke nje probably nababu wabo khona lapho ndzawona site nje siphiwe le gift yokubona iwaste bin ukuthi seyigcwele ize ibonwe ngiphinde hayi ibonwe ngumake emgokhele izibone ngumake emgokhele ukuthi le bin le lapha la ihlala khona lolubonza lapha selwaze lwangcola la ngoba igcwale izichithe angakefika asho ukuthi ngicela ngichithele na ibin thini hayi ibin dami lo ichicima kodwa nalo sifika ne-tip liyanze lawo ngize ngiyihlohle neluthi ngithe itongena ngoba ngathi engasifuna kuwo
pha ugcwele lo wathi ugcwele umbhini bekudinga nje singangiphamisela iplastic ngiyambonya ngiyabopha ngiyahamba ngemgodzini ngiyawulala into lelula kanjalo kodwa kufuneka kuze asho ukuthi so ugcwele umbhini ngicela niyongicithela umbhini kube bese edivelu kube besibantu laba edivelu noma sisuka la sifuna kuyo edivelu sidecide nje ukuthi ngeke ngisatshelwa ukuchitha umbhini yalo sengiya concentrate sokugcwele umbhini ngiyawuthatha ngiyahamba ngiyawuchitha ngasamele ukutshela I'm adding value ngi-add value baze bacabanga ukuthi hey wagcwala umbhini kusho ukuthi banakekho la khaya mpela ngoba nakhona yena ngakathi akabali nemagema nakufikwa la umbhinini isigema lakho mina ngichithile ngimgcibelo sengungwenyalo uvele nje athatha umbhini open plastic nyomle plastic alahle abuya afake lelisha leplastic afake lelisha leplastic waste bin qhubele kulahlwa tini nalekini ngicabanga ukuthi kunenzo lenjalo lebefanele singabe awuceli kumuntu noma awucelwa ngumuntu ukuthi uyende bangakulaba nemabhavu ekhaya kokho mabhavu ugeza bhavu likhona hey ngolungabuthi ngolungabuthi ngoba labageza emva kwakho bahlupheka lo geze emva ufuna aqala geze lelibhavu kucala nakugeze wena kwabo njengoba selaze laba nesikofu sekunelayini la uvama ukuthela emanti agcine khona ungamangali takho la ngisuthi ekhaya ku ungamangale ngumuntu kulwe umprofit ngumuntu kulwe umprofit sekwaze kwaba nelayini la bhavini lihamba leli angiphasi la bemashawa ugeze shaweni ya kwagcina nini nje lapha phansi lapha wall and tiles la phansi kwagcina nje ukuthi ususa le fungi lebese iyamila ngoba kulokuthela emanhlashisa yona lacanza agcina center lokwe fungi bese kuyamila lapha phansi wagcina nini nje ukuthi kungesiso isikhathi sekuclean kunguwe nje bogeza uthi ngisageza bese sengithi kancane lapha ngebrush ngicela phansi eshawa wagcina nini nje noma hayi bakhona labantu gezi labantu bashaya kodwa eshawa bakhona yeah bakhona ngezama ukuthi uthatha ingqondo uyimixele ekhaya ufune ema areas where you can add value without being asked ikhona mosinto lenjalo lekhaya ke akesive konini yini nje locabanga ukuthi ungayenta different lekhaya ke lekami i-waste bin lekami shosi nje umfundisi kufuneka ake achithe i-waste bin angakasho uphindile kusakube hayi kube kude lo shilo ukuthi ake sekuchithwe umbhini vele nje umuntu lobona umbhini ugcwele awuchithe kami ukutaba i-waste bin kini ke kodwa vele ungabe kodwa utabukhombise ukuthi uyamthanda mbaba uyabona ungabukhuluma kakhulu athi uyaphuma nje hamba kaze umbhedzo wakhe ngoba kulikhuni kuye kugceba ya uyabona ya kusho nje ukuthi umbhedzo wakho nondumiso utaba muhle kulamalanga ngoba utawugceba nje na uvuka wena ake sive maziyo yini nje letawehluka uthi nyalo ngi-add value la khaya kithi ngi-add value utawushanya libani uma ufuna ulungise kushanyela libani wow utashema ngoba ufuna ngihle ngivakasha kula makhaya ngiyanaka nje ufuna ngihle ngivakasha uzothi nangifika nje lapha ngabuka libani ngafike ngibuke libani ya ndakunika emavikana kona into ongena lento yini into sinangifika ibese ingenile impela nembhethe ndawuse noma ngingakefiki nje kejamaka ngangihlolela ngasese ngisemake ngicela khona kuncane ngicela ungentele kona la kubole level nje ngathi bonke abantu sebavukile khona kuncane ngicela ungentele kona mama ngicela ukuthi shwi bese uyabuya ngitshela hamba kahle noma ufika ushutha sithombe nje uthi bese uyangithumelela mabuzi ntawente kahle kamabuzi
libala okay namba amabala tawuhlobo ngoba vele kulabanye emakhaya uthi na ufika ekuseni lokwa ufuna unyawo uphakamise kube ladula weca lo tshani ngoba lo tshani bungakumosha utshani uzube uzuyongena eminyango endlini lo uzuba nalabo bakhona bayazuba ubone ukuthi Jacob ngidawubuka ukuthi utawamba njani yini wena locabanga ukuthi awu edivele ungayo lokutawatiwa ngayo nje ukuthi ukhona wena la utawupheka yeah bangakasho ukuthi ligema lakho usuke nje uyapheka hey nembala okay kutaba mnanzi la kutaba mnanzi yes sir uhlala ushanyela nanyana vele kukhona yeah that's nice maleni yini letawehluka uthi cha ngifuna ku add value la utawukhumbuta takhona agcebeni bahlata manje ku engathi ngifuna lokutawentiwa nguwe nje ngaphandle kwalokukhumbula lokutawentiwa nguwe nje ukuthi utawusukuma ube physical ngako ukwente ngikwenta konke makwakho wenta fika 2 uyakwathi kuthunga wena shothi kukahle le kamalinga ngidawufika phela ngoba ngilo yamkoleda makumtshela singilo mkoleda afika so ngidawufika ngitheke konke lokukahle ukhuluma ngako yes sir ngasive usutawenteka kanti beyiniselwa ngubani ya oh but that's a good one akaphumule gogo angakakuthumi nekukuthuma ubekuse nje isikhathi unisela ngabantu uye khona lathi uyaphuma akhanza ukuthi ubhizi uyanisela acabanga ukuthi ngilamhla kuphela kani toti wena uyanisela lapho hey nembala batha nosipho noma sothi nje ngisheshe ngivuke noma sothi nje ngisheshe ngivuke awufuni ngisheshe uvuke wena noma nani nakhona ngumntukulo wemprofit ucabanga ukuthi awenta njani ulalele shongo lalo ulalele shongo ucabanga ukuthi awenta njani different nje tawukhombisa ukuthi uyabona ke something has changed kuna le i-expression yoluthando lwami bosho le nabefika nje ayina sebakutshela oh okay ngoba ngasho ngothonto njani ungakasho uto clean shower hayi kuthi bakhona uto clean shower yeah kasho ngilwa ngesuku kasho utawenta differently lokutawubonakala nje ukuthi kunawe lapha into lo ngeke uthunywe kuyo lokho ngeke ngithunywe kuko nangikhona nje angeke ngithunywe ngeke uhlale ekamerweni uhlale so tawushift uhlale ekamerweni usuke wentana setting ekamerweni ukulalela music yeah ucomfortable nje ngoba la kamerweni yeah so ukuthi so tabamnenge sitting room
Yeah. So abamnenge sitting room nomthandizi. Usonto abamnenge sitting room ngoba ngilapha sitawufike sakhe khona lama relationships phela. Siwakha kanjalo, setayana kanjalo, sike singathi nakhona sifika le sitting room ngoba lamanye ama sitting room nabefike sebabonke bahle sitting room. Kodwa ngilo uyahleka lwakhe umhloko yedwana ngilobo Mbona sahleka nje kude nayo lo munye uhleka ubuka phansi nalo munye ubuke phansi labantu laba banzawonye kodwa abekho nzawonye sifike sibeke lapha nje incingo sinjani boshona sinivusele opho manje ngihleka nje ukuthi lamhla ngiyajabula ukuthi ngihleli nani angikhafathi impilo ngilubeke lapha ngidaluthatha nalokhala tabalku uyogeza ishawa uyosula kucathulo uyophuma emakamelweni uyaceba futhi lapha emakamelweni uthe kodwa ke utanitshela nani usetanifundisa ukuceba sho ukuthi la masoko silahla lahleka ngeke asalahleka mkhonto utawentani different tawunisela class bangakasho nje yeah takhona ukuthi utawentani uzochina market imbono uyatithanza oh okay kamanana kutawendekana inkinga yokukhutha kuvuka bese uyakhutha clean so sesivile inkinga safuna lo takwenta kenyalo ukuthi so utashesha uvuka enyalo so utashesha uvuka ya ake sive emakhoneni ukuthi awuhamba kanjani asiqale imidi siye ngekuya ngoba lo yakuthola uthanyela utamgawulela umthanyelo wena ya usho ukuthi umthanyelo nje ngeke asastrugglisha ngawo nathanyela libala ake si imishanyelo seyikhona kuwe kutaba yini awusho kuthatha wenta ini awusho kuthatha lo kwenta yeah oh okakungonywana ngamalingisho ukuthi zendawo zama lokutholakala lemabaleni go makutholakala kuthi yeah so kuthi wena so taba mnengana lekhaya yeah kona soba sinengana isikhathi kunise ngivile lokunisela inkinga yayo ukuthi ukwenta na ukhona bese kusolakala ukuthi ngente but lele sikusho kakhulu ukuthi this is an expression of love adding value ekhaya kini is an expression of love ukuthi naku lekubonakala lengathutshwa kuko I contribution yami yala khaya ukuthi bonakale ukuthi ngingwala khaya and ngiyanithanza benguni ngiyanithanza bontimanze ngiyanithanza bobani bani lama siblings enda expressa njani ukuthi niyawathanda siblings bantu banifana kanye nani ekhaya ngoba lokhu nje nikusho ukuthi abajabulisa kakhulu labatali ngoba batawuvunga athi umntwana amkhulile impela something is happening lama siblings akho ke laba lenibanifana kanye nabo tawenta njani yes buta khona ngitawuphendula buta so siyena ke mfundisi siyakhombisa siyawathanda manje uthole ukuthi abakuboni lo abakunaki angisho ukuthi
nje sengathelo thola ukuthi lo mfulo ozama ukumkhomba akakuthatha uva ngathi nje bekufanele kumele vele ngabe wena lo manje nje bese sokuphatha nje umfulo lo wezama ngoba lo lumi lugoqene ngiyona ndlela ngiexpressa ngayo alesikhathi lesa obathe naso titshele ukuthi ngiyeke la enye lesikhathi ngasikhipha ngiyakusho lo noma yakela lo anga uwabuke manje futhi akhona wa recognize uphatha njani sengaphezulu ukuthi ke senda njani masibuze lekhaya ngiyazama ngathi noma baba nekuthi ngifuna ukukhuluma noma nginani abantwana abancane wonke umuntu uthashela ipage lakhe ngoba kude lo nemsebenzi teacher da okay ukhona but nje nawe umuntu yiwashe yakho ungabekeli lo muntu it's okay it's okay kanjani it's okay udojela ubuya udojile lathatha mbuwashe ngiyamlungisa ngale ndlela yeah it's fine perfectly well uchecksile sasawufike sibeke njani sine labantu buya la utolungisa lo buya la utongivusela bendele nawo kukanjalo nje ngizamaka no nanabakhuluma ukuthi ambide ngeligama lelini uthi wakutshela bakithi igama lakhe lo mbida silo ngegama lakhe mbideka nawo you are a young parent yeah that's good that's okay khona ngisota kuphendula ukuthi kodwa singenta njani ukuthi nangithi ngenta lento lengithi ngifuna kuyenta ukukhombisa phela ukuthi ngiyabathanza lakhane ukuthi nje ngi-add value lakhaya kungathi nje ngithele emanti edadeni ungathi abayingenza ngenta njani nangabe ngihlangana nesimo lesinjani naye wakhula kanjani yeah in fact akekho nekuba khona so yena akade kuna reaction lenye kusayena wena it's about you doing the right thing bayashiyashiyana kodwa lenkwatiko ngalelinye ilanga kuyatimpuntshukela ngoba besuke baku-appreciate ngalenye ilanga kuyampuntshuka befike basho nje basi hayi bani bese basho lo hlala basho wena basho lo hlala ukwenza ngoba kusho ukuthi bakubona baku-appreciate manje ukuthi bakhule ngendledlana lethi abasho nabajabulile kunalabanye nje kumbe ubaba wenu ubaba wenu nibeveni nje bajumisa leni kwentini bomake bavama kubangconywana basheshe bayimprove bomake maye kuhle sisi lapha la uclean khona noma bobabe wathi wathi yathi sengitenzile lapha no akasho lutho bofuna kwentalo ufuna kuphela nje vele le expression abakhulanga ngendlela le ku environment le tayele iappreciation inganoma ngaqhamuka nje ekhakini uqhamuke emlalo uma usuye Damfeng kuhage nangifika ngikuhaga labanye batali kuhaga labantu ababo hayi manga ngilendlela abakhula ngayo wehla lami ikhonweni abakuphethe kanje wakona kucala kuhambela indzaba yakho sowuhleli wathi sowuhleli sowuphumlile salukuhambela akaphinzi nje akubanga aphinzi nje akubanga indzaba yakho kanzi yona le hugging nje yona nje le hugging ngiyawusini ishintsha kube angathi ngidawusini lama masuku akhuluma lapha ngama feel good hormones feel good noma ngawuthukuthele kanjani nje bakuthukuthelisile ubuye esitolo nangefike mako wakho kunjani sisi kunjani uhlushwa yini uyathetha noma uyakhala noma wente njani efika gace isandla asibuhlalela asewuphole kancane udabungitshela lokuthi nje ugace isandla la uvuka ngathi nentwabi seyifuna kwehla ngoba
is an expression of love. That's what love does. It calms you down. Kodwa lo mntalo wakho ungeke ubheke ukuthi utakwenta lokho, depend ukuthi wakhula njani na. Umbuto ke bokuthi ngento enjani nangibone ngathi aba appreciate. Keep doing the right thing. Keep doing the right, ngoba nasa uqhudula umlomo nawo sengiyayekela mina. So ubuyelele Gibhitha, so nangabe kukabi lokwentiwa nguye, so ufana naye ke nya. Ngoba wena you must keep doing good kuze kufane nawe to do good. Uyathi nje ekhaya bantu ngisho la Sonveni, ngiyanisho nje ngisho la Sonveni. Uma khona longekho la Sonveni, uyangiphosisakalela nje. Hayi kuthi ngikwenta ngamabomu. Kuyangiphosakala nasengila ngaphandle. Ukuphi manje? Hayi ngoba sengifuna kuyomthethisa kuthakekho. Ngilokuthi nje sekufana naye kuba khona. Another so ukwente over and over and over. So uvingathi sekunormal lo. The day angakwenti, suddenly you pick it. Is everything alright? Is everything alright? Kodwa labanye befika kanye nje ngemonth end. Phinze nemonth end lenye elandzelako, phinze ngihlangana naye koJemon. So ngiwathi ukuthi vele ukhona la. Manje ukuthi akekho la Sonveni kuphela. Uma sangekho ngale month end la Sonveni, angibuthi nekubuthi awusoshonephi ngoba bengingathi na usufika kwa month end. Ubona ngaye nje ngijabule ngidumise nasakhona. Ukhona mntu usaphila. Ngiyaphila. Kodwa nangekho angibuthi nekubuta nje ngoba kufana naye lokuba ngekho. Kodwa nangabe sekuvela into lengafani nawe sesiyaqala siyabona. Hayi ukuthi sesibudiswa ukuthi sesifuna ukukhubeta no simangala nje ukuthi are you okay ngoba wena loku normal kuwe ngiloko. Siblings. Shothi asa yakho qinisela nje they grew up in a different environment banje. Buka ngoba cala uqinisele nyalo ngoba kungenteka ugane indvodza lenje. Upheke isitulo first grade ngebirthday yakhe afukuthe nje kuphela. Ngisho nje nekusho ukuthi hey kwaba mnanzi lokudla kwami afukuthe nje kuphela. Nakho la kushiya udobona phela. Uthi umthengele utanayo impress umthengele lebhuti lakhe labe akakhuluma ngalo so uthi asengimsurprise na lebhuti le brand yakuphi kuphi umnike alithatha lifa alikhona Leonolo yafu eso lapha ngendlela hamba ubathe ukhanze uthi kude singakwentela kona wathi galela wena lolutholo wakho wathi galela wena sasingekho so vele nangabe so practiceile nyalo lokuthi wathi uthi into nje athi hletenteka as long as you keep doing the right thing you will cope. Keep doing the right thing. Nangabe uyakhona kumfundisa noma nje ngafunza nami nje bangifundise ama birthdays ngasi nangishatha kuba ngifundise ama birthdays sengiyakhumbula le khaya ama birthdays ngoba uthi ngakhohlwa yini nje ibirthday uphinze ukhohleleka. Kwakwentekani kanona na ukhulayo sino nje kwakusa after 3 days bese uyakhumbula ukuthi birthday yakho be 3 days yo bese uyakhumbula ibirthday yami kodwa ngale sizathu lesithi kwakude nje lokwenteka ukuthi kungenteka ngoba ibirthday yakho kwethiwa okay ibirthday esha yini ibirthday siyibuka la ama certificate lo kwakusethi ne certificate le titsene kwakusethi ne ID. So ufike ubuke nje sine sasikhumbula after days ukuthi ibirthday tabakho. Ngihlala ngi-AC ukuthi ngiyakhumbula kulomnyaka lo ingelesihlanu. Licala iviki ngiyakhumbula ukuthi ingelesihlanu. La kulesithathu sengikhohliwe ngikhumbula ngibuye eSonveni Sunday. Awu ngelesihlanu kodwa bese kuyibirthday yami. Ya bese kuyibirthday. Kuthi lelothi happy birthday ngoba akusiyo nje into lethe. Kuthi lokhumbulile ukuthi kutalwa wena. Nabe khohlwe wena labanye bonke ukukhumbula njani. So ngase nangishadzako ke kwase kuyahlala ke ukuthi kufuneka ngikhumbule ukuthi kutoba nema birthday. Empeleni ngacala engaged. Nangimentele ibirthday ngoba ngakhanza nangale ukuthi ama birthday
Bayaba celebrate nje bangani bakhe but ngale family setting kude kahle ama birthday. So once engaged leqala etshawe into wangimi. Amkhulu wakho angazange ayethi birthday. Hey. Adinga ukuthi outsource awucela labanye bamlungise. Aningentele ngaye club kwakule mhlumo. Ngicela la club ningentele ning advise ukuthi ngenta njani nangathi birthday. Basho ukuthi ungenta ukuthi wente ukuthi usengihamba ke ngiyocaca ngedela sengenta ngoba ngangingadi sifasi ngente. Emakhekhe ngangifika ngangwakhanza sasikile sebawatla so angathi birthday ukhanze kuphelele lidosiko. But uyafunza nami ngafunza angisakhohlwa ukuthi ibirthday yabani la ndlela angisakhohlwa but nje endlela engakhula ngayo kwakungenanzawo ibirthday yakho kuphela yebo kuphela so what nami ngineyami nawune yakho manje inkinga yakho ikuphi nami inkinga yakho nami le ndlela engakhula ngayo kwakungenanzawo nawe ke ngenteka utiganele wakho lonjalo so uyawutifundisela nangafunzi so etayele ukuthi labanye abantu abasi appreciating nawe ntetilo kubeka kanje but sine la we are trying to breed people who are appreciating bantu lababongako thankful appreciating loving isibling yakho akusikabi ngiyathi ibhuti wakho angamangala nje ukuthi usuka lapho ukuthi umhaqo antu amangala but uyababona nje bafana nabo bahlangana basesibhakela but bintini banile uyabona ukuthi bavusela ihug yabo but there is an expression let's see we are together sine nawe sinje that expression ngile expression leyo lesifunayo akudingi uzuthatha iculture yonke yalomunye umuntu but in your own setting how can you yini lengenta umuntu azacabanga ukuthi uyamthanza wena lo lekhaya ke naso ke nasenikhulile ke emajaha ke bese ayekela tambo nasakhulile asayofuna labanye labo labanye lesikhuluma ngabo le bona ke culture or no culture akusebenzi lokubafuna ukuthi usho la mlonyeni nangabe la nkonzweni netinkinga ukuthi emajana sakhulile aba babu wami hayi babu wami lomdala umfundisi lapha babe Sikhova Msibe nake ngiyabona nake nake neva ngayo akasekho senkosini sasihamba naye efika athi yeni nebafana nasile mathende yeni nebafana kwabinza wathi du sifike sithi ukusebenzile phela inkosana kakhulu naso kwabinza wathi du wathi sekude lo ngitshela kusuganiwe sekude lo shadzawo kwentekani aveyazi kwabinza wathi du sithi asho sinkosi sengakakhulumi abese abevama kuba namagama athi utawufuna ngithola inkonzo lenkulu la ngiyobita khona altar call nangibita le altar call ngiyofuna onke emajani nje onke emajaha etilanga ngibika shayela nde wathandazela uthi niyawuthi ngema lapho sasesaba nje ukuthi nasabita altar call nasabethi ngenteka kulelanga uthi niyawuthi ngema la bese ngiyanitsukela wonke lonke elijama libambela umlonyeni ngegama kade ngibamba le mlomo ngizongo utosuka lensinze la mlonyeni nitokhuluma la mlonyeni bafana bakho uthi abuta ukuthi nje niyabathandazela kona ukubathandazela abafati uthi nibe nawo sithi siyathandaza asibe nati yini uthi wonke umthandazo uqhubeka kufuneka ugcine nga-amen na uthandaza ukuze ungaphazamiseki imfana wami uyacimeta thandaza kepha ungathi amen uvula lamehlo ubuke ukuthi inkosi seyikuphendulile kuna le abesho nje athi ningale bale kuthandaza ningakhawuli fikani na amen uvule lamehlo ndobona inkosi naseyiniphendula abevama kusho njalo ke babona but nakhona abezama ukusifundisa ukuthi umshado wakho utabalawuze kakhulu if you can't speak and express love you are heading to a very lousy marriage very lousy cabanga nje malinga sowukakho ekhaya kuphele 6 months bangakasho ukuthi bakuthanda kuqhamuke kubafana lemsebentini lo uthi wendlula
uzupeteke ngicungela nje uzupeteke na uhamba ujabuliswa ukuthi yini lokungenani kona ngabe ngithi harassment kube lekhaya banga-appreciate ngabe ngisuke emfana uyangiharass kodwa njalo uyahlanya nabheki umfati wonke asho emfanyana uyahlanya wena bheki uyambona ubone nje lo asho ukuthi hayi ukuthi uyasho nje usho ukuthi chuba kuyishaya futhi ibheki itaka lenkweni akaconzi futhi lo muntu omdala akaconzi ungangivakapi akaconzi nekuganwa abafana ngeke nje vela ganwa abafana kodwa nje imphatha kahle naye ndona ekade ayigcina empeleni nangabe akayiva imphatha kahle nje ngakho ke lela niyakhona kufuneka senifunzile ukuthi expressa ngendlela ehlukene. Your love feelings must be expressed. Uma ungakhona express ama love feelings, ema chances semakhulu ukuthi you can express your disappointments. Akusiko kumenyanya lo muntu to express my disappointments. I'm disappointed ngaloku angiphatheki kahle noma uyasho iplate lami la khaya eselincane le plate lami la khaya engiphakelwa kulo make selincane ngicela libe likhudlwana le plate siba kwentele plate lelikhulu kwesoya complaining but you have much more room to complain nangabe umuntu lo appreciative kakhulu bayathi ukuthi kuze usho lokho akusho ukuthi ngilokhu ethelele ngoba labanye abantu baze bakhuluma sebacomplaina nje wazothi akhuluma so uyacomplaina so ulingisa lenye impumbutho engayi kwale ngayiva yayetselela le mpumbutho ngale ndlela ukuthi njalo nabaphakele bese uyabamnika iplate lakhe so yalibamba abeve baxoxa bahleka lo badla athi bahleka nje babeke ikatha le yabe badla inkukhu yonke ke bo zonke isikhathi sokwakuvana ngathi kuncane nganye ilanga seyibagcinile le nto yawo sebavele babulala inkukhu yonke bayipheka bayibeka yonke lapha eplateni la ngoba siba every time yena ukhona sikwakhe kuncane asesibeka inkukhu yonke la akathi nebuthi kunani lapho bathi inkukhu yonke kuyabe badla imbuti yonke ke bona kona kuyabe sebadla imbuti yonke ke yo umuntu lo ngesi appreciate you can't grow up ube umuntu lo njengaloyo zonke isikhathi nje wena nangabe kutanga kongathi konke kuncane kungathi lokukhulu kungaba kuwe lokungcono kungaba kuwe lokhu uba sihlava lesikabi ekhaya lekini nje and nangabe ungakhokha inyalo utawuphuma nawo uye kakho ekhaya ngiyayikhala indodza yakho onke bayitawubathi ithengele licicileli kube ngabe ngile ithenga iring le kube mane ngileya ibathi thenga scathulo lesi kube mane ngilesa that's it no let's go our separate ways akuhlaleli la khaya. If it's too painful to be home than outside home, chances are that you want to stay outside home. Asicale lamuhla sikhule nale ngcondo let's be better. La ngaphandle ke naniphumako batabe bathi bantu sententa ngcono ke nyalo sententa ngcono nyalo se noma ungakabatsheli nasebabona behavior yakho ngasiya ngekushintshe. They have different voices labashouta. You must learn to listen to the right voices. Learn to listen to the right voices and do the right thing. Now ngalalela bonke bantu ngaba likhuni phila la emhlabeni. Walalela bonke bantu the world will be a difficult place. Ake ngithole niyakwathi kumemeta shouting. You can shout or you can speak. Yeah, ngicela munye tela lapha. Ngeke ngikushawuthise. Utawushawutha labahleli phansi la labangeke bafune ukuqala. Yeah. Ngokuvala amehlo nje kwendayo.
wento esho ukuthi awuboni ungangiyeni ubona kancane Angiboni. Umemeta laba wena ngeke umemete uyabona Angiboni. yeah asam yehla kahle fese inyawo lo yeah ngomethele ukuthi ngohola Malini ngicela ukuthi umguide ngakhuluma umtshele ukuthi akahambe kanjani aze efike esitulweni sakhe bekahleli kuso aze efike kuso utabuhleli lapho nje umguide umtshela ukuthi akahambe kanjani nine labanye ningamtshela noma yini ungathi ukhuluma nje nawe nine labanye ningamtshela noma ngayini umthandayo but nyalo ke kufuneka uqala ukhulume emalini asengake suku lapha say something noma umtshele nje ukuthi utaba guide nguwe utaba umguide so that ato calibrate le ivoice yakho ato calibrate le voice yakho athi ukuthi ngilena ke le yakho mtshele nami uthi I can't hear Primrose. mtshele ukuthi utamguide wena mtshele nje ukuthi utamguide awusamuva okay so ungaqala kumguide nelabanye nangabe ufuna ukusho something ungamtshela uyayathi ivoice ya brief ungezama kumimika le voice yakhe futhi lo ungezama kumimika le voice yakhe futhi lo wento engathi it's up to you funeka ayathi mbamba ivoice yakhe qala kumsithi atofika enzaweni yakhe ungasuka umme ngetinyawo nathi Hamba right, left one. wena wengenza labanye ngoba vele bakholela bonisa wena funa ukhulume naloya phela Hamba left one. Left. Wangonza. Wow. Go back. Songagijima nje nyama. Hamba qhubeka left one. Ngathi yamonisa meleni Qhubeka left. ingaba uyisa ngoba bafuna ukuhlekisa ngawe yaba uyisa khona Left. uyaphinda Left. Bara wenyewe kanjani? Hamba left one. Khamida abayithengala ikahle Chief ukira tena. Kube. Awasha isalisi.
and life itobe ikanje. It will comprise of different voices. Funeka ukhona ukuphika ivoice lekulidela lapha singabe uyakhona. You don't listen to every voice. Njengoba ubona letinye tinto ndawo phutha ukuthi thola empilweni. It is normal ukuthi nephutha ukuthola. Kube bekabona emehlweni ngakahadzahleli lapha. Ubanjelelwa ngokuthi impilo icomplicated. Inema voices lamanye lekufuna ukuthi every time ahamba awasefa, awa-ignora. Kuze atokhona kuqala ngetinto first things first. Sake sasho ngale langa ukuthi 7 habits of highly effective people. Washo njalo lo mnyelo bhala incwadi yakhe. One of these things ukuthi uqale ngetinto lekufanele ukuthi uqale ngayo. First things first. Whoever wabona umuntu asaslow ephutha kufika lapha ayakhona struggling with voices. Noma ke so walalele lamanye ama voices amfaka ehlathini. Lele fasa lilalele kancane that still small voice. Sekufuneka concentrate selimkhokhe emahlathini la besangene khona ngoba your future is unknown to you. You can only hope. Kuze unavigate usheshe ufike la fasa uye khona. You have to listen attentively. uNkulunkulu lo ngakunika ivoice lenjani. Incwadi yema Proverbs nayikhumbula ithi trust in the Lord with everything you've got and lean not on your own understanding. Lamhla ngithi and lean not on other voices. Nyalo nje sithi let's go and express love. Kunetinto etabetenteka letenta ukuthi hayi shotha kusiko kwami lo akungilungele. Like she asked, what if they are not appreciating? Normal, those are voices who discourage akwenta the right thing. Funa ube able to select indlebe yakho ube selective ekuthatheni itinto fanele udecide ngayo. Even people who call themselves friends ubona ngeadvice labakunika yona ukuthi is not a friend enough. In fact, I could be having a snake in my pocket. Wasufaka sandla kuyakuluma bese yabawazi hayi inkinga nje ukuthi kusekhikhini ngithola ngacamaza umngane wami ngani inyoka elakhikini. Bad advice. uNkulunkulu has a bright future for all of us. Emakhaya lesiya kuwo le in future mahle ngoba we have information lesilungisela kuya khona. But if we listen to every voice that is strange that is coming our way, it will take long to get to those homes. It will take long to get to those homes. No masishesha kufika ku will be miserable homes. You will wish ngaba ukufika kube udelayile kumbe ngawuthoyele elingcono. Nedelay is not a choice. Kubosisi nasakhula ke thina bosisi babe sibangathola Jesu. Kunemehluko ukuthola Jesu. Uvula ubone nje ukuthi uyabona ke nyalo wedla zamba, uyabona ke lo muntu lona ngase uthole Jesu. Babe sibangathola Jesu. Hayi. Abasafuni kuva. Nabasibayifika labo bhuti lesa balungele ukuthatha. Hayi nani sisu busy ngenkosi yakhe. Daws nasana 32, 33, 35. Abone manje ukuthi nalaba bebethe bathi hayi. In fact sebashatha bonke laba bebethe. Nyalo sekufuneka ukutela labancane kunaye nabo sebayesaba sister. Bamesaba sister. Labadala sebayesaba usuhleleleni kangaka. Inkinga usakabalance abengabalancisi nje impilo. Hayi ukuthi ema chances ekushatha bengekho. Kuthi wacabanga ukuthi I can always have them later. You never know. Awumfundisi. Kambe usho usithiphisa ukuthi nathola thuba silibambe. Ayibuka ngoba ngasho nje ukuthi awugcumukela nabo masaba. In other words, ngisho mina ukuthi ingqondo yakho ayibe so balanced so that you know if it's the right time. Keep listening to the voices. Keep listening to the voices. Ungafika ku 21, keep listening to the voices. Uhlakaniphile ungacumukela emigotsini noma uhlale lapho ucabanga ukuthi time and chance waits for you. It never does. Life is just complex. Kuze sinavigate kahle sathi ukuthi we venture or we don't venture. You listen to that voice and keep listening. Now uzongasaliva kahle ume time etinyawo kuhamba ngoba ngaze ngene emgotsini. Search for that voice. We search for that voice in prayer and his word. God never fails. Amen.
Sitawuhamba expressa luthando so that nase sikuma abusive asikathini sizabe abused ayithinza ngalenye besimane siveta nase siku abusive situation sisuke sesine confidence enough ngoba setayele ku express sitaba ne confidence enough yoku expressa futhi sisheshe sifleke on time ukuthi I'm being abused ngala so that sikhona ukugijima sifike kusenesikhathi noma ukhona ukugijima nawe ute utobika ukuthi naku ngive ungaze uphume ephepheni ukuthi ube usuyahamba babe sebambulala kani inkinga yakhe wetayela kunga express noma into ingoti inebungoti wetayela kunga express dibitendlu leti tize tibiti kubulala ubulawa tibi is not fair. Learn sibancane to express ourselves. First, be able to express your love feelings to your parents, to your siblings, to your friends, so that you are confident enough to express your disappointments in time. Kusenesikhathi lekungenteka ngaso. Uma u-express i-disappointment kimi umfundisi wakho kusenesikhathi I can do something about it. How fani lokhu kuyakujabhisa nalokho kusho ukuthi angishintshe kanje ngende ngoba lesikhathi ngichubeka ngale ndlela ngichubeka ngayo ngoba ngicabanga ukuthi kumnanzi kuwe ngoba you don't give me feedback. Give us feedback on how we treat you. Nangabe you are happy, tell us sisekhona you are happy. Sesathinwa thine kuva umuntu lofile atshela maye abantu abafile bayajabula. Atshela wena mako wami Mwebo ungokonke wena mako wami utshela umuntu bamtshelile lo muntu ukuthi ufile lo nafile akeva literally akekho la sidumbu nje lesi akekho mako wakho akekho but lamuhla utomtshela mako wakho. How about telling her today vala tindlebeni would be nice kuva baba wakho eve ukuthi he adds so much value in your life. Asaphila. Uyathi ngiyabonga siyabonga babe for everything you do. Wow. That's beautiful. Right, that's beautiful. Asaphila. Labanye bamcothele ukuthi akafe nje ngisalungisa ngiyapha akafe nje ngiyamtshela nasafika. Uva njani umuntu nasafika? Uva. Nyalo nje nangafa nyalo ngababona bo rest in peace. Uyathi lo mfundisi wethu lo unemanga uthi hu abela ahlana akayuze wafa akayathi yonke lento saphumula Nkosi yamazwe ami kube umtshelela bonge uphumule nyalo ngakathi waphumula ngoba he could have changed his ways ngoba umnike feedback you can express yourself. But when we do express ourselves, ngitsasiqale ngalokuthanza lamuhla ngoba expression lenemandla is expression of love. Noma ngabe you are disappointed, when you express it in the position of love. Asambe sibe negratitude, sijabule, nasingajabuli, express it with love. Amen. Any question? Standazele ngalapho. Une question? Okay, standazele ke sibhale lapho lamuhla.